16 или 17 лет я сказал Йоги Бхаджану, я хочу стать мастером кундалини йоги. And he wrote me a poem that I think anyone who reads it will give up Kundalini Yoga and go the opposite direction fast. Я написал мне целую поэму, стихотворение, и я уверен, если кто-то его прочтет, то он тут же забросит кундалини йогу и быстро побежит в другую сторону. He said, I remember only a few words. I have it in my storage somewhere. I'll find it one day and then I can read it for everyone. But something along the lines of, you want to be a yogi, you say, but here's what will happen when you're a yogi. They'll put you on the cross. They'll cut you piece by piece, small, small pieces. They'll burn you in boiling oil. They'll tear your body apart piece by piece with no compassion. All of these terrible, torturous things. Я не помню точно все письмо, я как-нибудь его найду и прочту вам. Но там было примерно следующее. Хочешь стать йогом? Тогда тебя разрежут на маленькие кусочки, будут варить в горячем масле. Тебя повесят на крест и будут пытать день ото дня. So 3/4 of the poem was these terrible tortures that will happen if you become a yogi. And then the last little piece said, but God will stand with you. God will walk with you. God will speak through you. God will elevate you and take care of your every need. And you have nothing to ever even worry or think about again. Так что 3/4 поэмы он рассказывает про все эти жуткие пытки, которые происходят с йогом, и в лишь последнем абзаце он говорит: но с тобой всегда будет Бог, Он всегда будет сопровождать тебя, поддерживать тебя и направлять тебя на каждом этапе пути. And by the way, this applies to you and you and you and you and you and you, all of us, anyone who practices this path, not just me. I happen to have the letter, but it's for all of us. И это относится к каждому из вас, кого я сейчас вижу, и к тебе, и к тебе, и к тебе. Не только ко мне, потому что я получил письмо, а к каждому, кто идет по этому пути. What is the meaning of that? When we practice and we elevate ourselves, we have to become 11. We have to turn that to 11. Otherwise, the ego will take hold and will be swept away from its power. И вот в чем смысл-то этого послания? Что когда мы практикуем, нам надо возвысить себя до уровня 11. Иначе наше эго будет просто управлять нами, нашими действиями, а мы должны соединиться с Богом. Because this is the technology of awareness, we'll become very aware, very powerful, very influential, very charismatic. And if we start to apply that to something out of our ego, then we step away from that one and we become only ourselves, and then we suffer and we get tortured and we get torn alive and beaten alive and all of these things. И потому что это технология осознания, технология расширения нашего внимания, наших возможностей. И если мы отойдем от Бога и будем просто служить себе, то мы снова испытаем боль и страдания. And if through that you can bow your head and accept that as God's will, as the divine will, then that one stands with you, then those things become nothing more than part of the play, and there's no reaction. Then you're a yogi. Но если посреди всего, что происходит, вы сможете преклонить свою голову и сдаться божественной воле, не проявлять никаких реакций, тогда Его воля будет всегда рядом с вами, будет поддерживать и направлять вас, и вы станете йогом.